Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Bismillah berharap semua dalam keadaan sehat. Minggu ini anak-anak akan belajar tentang serangga-serangga di sekitar kita. Ada apa saja ya? Ada kupu-kupu, ada kumbang, ada kepik, ada belalang, dan masih banyak lagi. Kita mau belajar tepuk kupu-kupu pada hari ini. Anak-anak ikuti ya. Tepuk kupu-kupu, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Anak-anak mengikuti dari rumah ya. Kupu-kupu yang lucu, kemanapun kau terbang, dirimu mencari bunga-bunga yang kembang, berayu-rayu pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayangmu merasa lelah? Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday.
Oh, Friday, Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Siklus hidup kupu-kupu. Tahukah kamu, ternyata kupu-kupu itu awalnya dari telur. Biasanya telur ada di dedaunan. Setelah telur menetas, ia akan menjadi ulat. Lalu, ulat pun berubah menjadi kepompong. Biasanya, kepompong ini bergelantungan di bawah daun. Setelah itu, kupu-kupu pun keluar dari kepompong itu. Ulat tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang indah. Akhirnya, kupu-kupu pun mencari makan. Sekarang di bunga, bukan lagi di daun. Setelah menjadi kupu-kupu, ia pun akan bertelur lagi.
Thank you.